Hello students, இந்த வீடியோல ஒரு dielectric அப்படின்னு எடுத்தோன்னா அதுல என்னென்ன polarization இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். The question will be polarization mechanisms in dielectric நீயும் கேட்கலாம், various types of polarization உங்களுக்கு கேட்கலாம். So let us go one by one. Okay, so what are the various polarizations possible அப்படிங்கிறது. First வந்து we will start with electronic polarization. So எலக்ட்ரானிக் போலரைசேஷன்ங்கிறது ஒரு நார்மலா ஒரு ஆட்டம்ல எப்படி சார்ஜ் செப்பரேஷன் வருது அப்படிங்கறத எலக்ட்ரானிக் போலரைசேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது டைபோல் மொமெண்ட் மியூ வில் பி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இ. ஸோ போலரைசேஷன் என்னன்னு முதல்ல பார்த்துக்கலாம். ஒரு ஆட்டம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆட்டம்ல நீங்க சார்ஜ் அப்ளை பண்ணும்போது தேர் இஸ் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது தேர் இஸ் அ சார்ஜ் செப்பரேஷன். இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் சார்ஜ், இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ சே இட் இஸ் போலரைஸ்ட். And also a dipole is created. இப்படியும் தனித்தனி சார்ஜ் இருக்கிறதுனால a dipole is created ன்னு நம்ம சொல்றோம். So this dipole moment mu is proportional to the field applied. இல்லைன்னா mu is equal to alpha. இது வந்து ஒரு constant. Okay. So this is known as it's a proportionality constant. இப்போ நம்ம இதை வந்து first electronic polarizationக்கு கண்டுபிடிக்க போறோம். So let us assume ஒரு atom. ஸோ நீங்கள் டைம் அண்ட் அகெயின் வந்து ஆட்டம் பற்றி ஸ்கூலில் பார்த்துருக்கீங்க. ஓகே, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ரொம்ப ரவுண்டாக வரலன்னா. ஓகே, ஒரு ஆட்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் தி ஆட்டம். பட் எலக்ட்ரான் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சென்டர் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இதுதான், சென்டர் ஆஃப் த நெகட்டிவ் சார்ஜுமே டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் தி ஆட்டம் தான். Now, in the atom உடைய atomic number, let me assume atomic number is equal to Z. So, what is the total charges? The total charges will be equal to Z E. What is E? E is the charge of one atom. Okay. So, இதை வச்சுட்டு இப்போ வந்து ரெண்டு center of positive charge, center of negative charge coincide ஆகுது. இதுல வந்து dipole momentே கிடையாது. There is no charge separation with no field. So electronic pole இப்போ வந்து with no field வந்து center இப்படி இருக்கு. So now charge density of the negative charge. So charge density rho is equal to the total charge. Let us say total charge divided by volume of the atom. So இந்த ஆட்டம் நான் எடுத்துட்டு இருக்கிறதோடைய ரேடியஸ் வந்து I am going to take it as R. Now rho is equal to total. Now I am finding the charge density of the negative charges. அதாவது இங்க கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ இதோடைய சார்ஜ் டென்சிட்டி, ஏன்னா இதுதான் வந்து கிளவுடா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் வை யூ ஆர் நாட் கன்சர்ன் அபவுட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அது ஒரு இடத்துல இருக்கு. வேறஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதோடைய சார்ஜ் டென்சிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ரோ டோட்டல் சார்ஜஸ் மைனஸ் ZE. ஏன் மைனஸ் ZE? யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ மைனஸ் ZE by volume of the atom is 4 by 3 pi r cube. Okay, or you can say rho is equal to minus 3 ZE by 4 pi r cube. Let me call this equation 1. So with charge, with a field applied, with field. Okay, இப்போ நீ ஒரு field apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா the positive charge and negative charge வந்து செப்பரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ யூ ஆர் அப்ளைங் அ ஃபீல்ட் அப்படின்னு நீ எடுத்தேன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு டைரெக்ஷன்ல மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொரு டைரெக்ஷன்ல செப்பரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ லெட் மீ அஸ்யூம் த சார்ஜ் செப்பரேஷன் ரெண்டுக்கும் நடுவில், சென்டருக்கு நடுவில் லெட் மீ அஸ்யூம் இட் இஸ் எக்ஸ். இப்படி செப்பரேட் ஆயிடுது. எதனால செப்பரேட் ஆகுது? த செப்பரேஷன் இஸ் டியூ டு த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபீல்ட். ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் is proportional to the applied electric field E, the force of separation, or I am going to call it Lorentz force. What is FL? So FL is Lorentz force. Lorentz force என்ன ட்ரை பண்ணுது? It is trying to separate the charges. Or நீங்க ஏற்கனவே பார்த்திருப்பீங்க FL is equal to EE. இதை நீங்க ஸ்கூல்ல பார்த்திருப்பீங்க. But here I am bothered about the atomic number also.
So FL is equal to ZE into E. Okay, this is my equation 2. So இது வந்து லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். இது என்ன ட்ரை பண்ணுது? இது சார்ஜை செப்பரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. இப்போ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் படி இந்த சார்ஜ் செப்பரேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா போக போக என்ன ஆகும்? இது அப்படியே தனியா போயிடும், ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இதுவும் தனியா போயிடும். தட் டஸ் நாட் ஹேப்பன். என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் போன உடனே இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்துருது. there's a charge separation, so there's a force of attraction. இதையும் நீங்க ஸ்கூல்ல பார்த்திருப்பீங்க, which is I'm going to bring in the second force, which is Coulomb's force. So I'm going to bring in a second force, Coulomb force. What is Coulomb force? Coulomb force is positive charge into the negative charge divided by 4 pi epsilon naught x square. ஏன் x square? இந்த charge separation, the distance வந்து ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற distance வந்து x தான். So it is x square. So QP total positive charge வந்து ZE. இது நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. total negative charge என்ன? நீங்க உடனே சொல்லிடக்கூடாது மைனஸ் ZE கிடையாது. ஸோ இந்த எக்ஸுங்கிற அந்த செப்பரேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ரேடியஸ்ல எவ்வளோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு எனக்கு தனியாக தெரியணும். ஸோ ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் QE, வாட் வில் ஐ டூ இஸ் ஐ வில் சே சார்ஜ் டென்சிட்டி into volume of sphere of radius x. So you will say QE is equal to what is charge density? ஏற்கனவே இருக்கு இல்லையா, minus 3ZE by 4 pi r cube. So இது வந்து equation 3 ன்னு வச்சுக்கோங்க. So here it is minus ZE by 4 pi r cube into 4 by 3 pi x cube இல்லையா. ஏன்னா இதுடைய 4 by 3 volume of sphere of radius x என்ன? 4 by 3 pi x cube. So you will have your QE. So obviously இங்கே 4 cancel ஆகுது, பையும் cancel ஆகுது, and இங்கே minus 3, இங்கே 3 இருக்கும் இல்லையா, 3யும் இங்கே cancel ஆகிடும். So you'll have is equal QE is equal to minus ZE x cube by r cube. We will call this equation 4. And positive charge வந்து ZE ன்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். So you will write FC is equal to what is QP? QP is ZE into what is QE? Minus ZE x cube by r cube divided by 4 pi epsilon naught x square. Now let us do all the cancellations and everything. So what will you have? You will have minus z square e square. In the x square will get cancelled with this x cube. You will only have one x left. Okay, and divided by you will have 4 pi epsilon naught into r cube. I will call this equation 5. So this is my Coulomb force. Z square e square x by 4 pi epsilon naught r cube is my Coulomb force. So now என்னுடைய லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா ரெண்டும் செப்பரேட் ஆகி போயிடும். கூலம்ப் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா ரெண்டும் கொலாப்ஸ் ஆகி மறுபடியும் ஒரே ஆட்டம் ஆயிடும். போத் டு நாட் ஹேப்பன். ரெண்டும் வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுனால ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போய் செப்பரேட் ஆகி அப்படியே நிக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் அட் தட் பாயிண்ட் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் பேலன்சிங் த கூலம்ப் ஃபோர்ஸ். ஸோ யூ வில் சே at equilibrium Lorentz force is equal to Coulomb force but in the opposite direction. So FL is equal to FC, which means equation 2 will be equal to equation 5. So you will say what will you say? You will say F. So you say ZEE is equal to minus of minus z square e square x by 4 pi epsilon naught r cube, or you will say ZEE is equal to z square e square x by 4 pi epsilon naught r cube. ஏன்னா minus into minus plus ஆயிடுச்சு. This will get cancelled. This will also get cancelled. So you will have E is equal to Z
E x by 4 pi epsilon naught r cube, or you will have x is equal to 4 pi epsilon naught r cube E by z. Okay. Now dipole moment ஏற்கனவே நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்துட்டோம். Dipole moment is also proportional to displacement. So, or you can say mu is equal to magnitude of charge into displacement. Okay. So, mu, inge magnitude of charge enna? Ze, that is Z is the atomic number. So, Z into E into displacement is x. So, what is x equal to? 4 pi epsilon naught r cube E by Z. Z will get cancelled. So, mu is equal to 4 pi epsilon naught r cube into E. ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? Mu is equal to alpha into E. So, here you will say mu is equal to, this is equal to alpha. So, alpha is equal to 4 pi epsilon naught r cube. But what is this alpha? This alpha is from electronic polarization. So, you will say alpha E pi epsilon naught r cube. Okay. So, this FC was equation 5. We will also name the equations. Okay. This will be, we may need it later on. This will be equation 6, and this is going to be 7. Okay. And this is going to be 8, and this is, let us say, mu is equal to alpha E ங்கிறது equation 9 வச்சுக்கலாம். இது வந்து உங்க புக்கோட கன்சிஸ்டன்சி இருக்கிறதுக்காக நான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன். This is equation 10. So we have found an expression for electronic polarization. So இந்த equationல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? The electronic polarizationல 4 pi epsilon naught எல்லாமே ஒரு கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கு. So it is dependent on this radius of the atom r cube. இதுல வந்து வேற எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸும் உனக்கு கிடையாது. டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸும் கிடையாது. That is number 1. And since this occurs within the atom, electronic polarization வந்து எல்லாத்துலயுமே கண்டிப்பா இருக்கும். So what is the second polarization? அதை பார்த்துக்கலாம். Second polarization is ionic polarization. So from the name itself you will understand this takes place only in ions. Ions உங்களுக்கு தெரியும். NaCl is an example of an ion. For example, let us take the case of NaCl. So you will have Na plus and you will have Cl minus. இப்போ the charge நான் கொஞ்சம் அதிகமா அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, this will move to one direction, this will move to another direction. So let me assume the positive ion has moved a distance x1 from the center, and the negative ion has moved a distance x2 from the center. Please remember, ரெண்டு மூவ் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்காது. ஏன்னா Na plus ion Cl plus minus ion எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுடைய சைஸும் வேற வேற. So the distance through which they move will definitely be different. So the total displacement x is equal to x1 plus x2. This is the total displacement. இப்போ இது டிஸ்பிளேஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, there is a restoring force. So restoring, இதோடைய மாஸ் வந்து let me say it is m, capital M. இதோடைய மாஸ் small m னு வச்சுக்கிறேன். So the restoring force F is always proportional to the distance through which it is moved. F is proportional to x1 for positive ion, or you can say F is equal to some beta 1 x1, where beta 1 is the restoring force. Similarly, you will also have F is equal to beta 2 x2 for negative ion. So this is for positive ion. Similarly, for negative ion, F is equal to beta 2 into x2. Okay.
Now இப்போ நம்ம மாஸையே நம்ம எடுத்துட்டோம். So now this restoring force B1 is dependent on mass of the ion, which I call M1, and it's also dependent on the square of the angular frequency. So B1 is m omega naught square. Similarly, B2 will be equal to m omega naught square. So you will have F is equal to m omega naught square x1. You will also have F is equal to m omega naught square x2 in both the cases. Now, இது வந்து displace ஆகி போகும்போது what will happen? இது வந்து restoring force. Sorry, இது வந்து restoring force. இந்த restoring force எப்ப வருது? When there is a charge separation. So, the restoring force எதுக்கு against act பண்ணுது? The charge separation க்கு against act பண்ணுது. So, you have the charge separation which is given by F is equal to E into E. So, you will have E into E is equal to m omega naught square into x1. Yeah, this is trying to pull this charge and this is trying to restore it back. So E is equal to m omega naught square x1. So you will have x1 is equal to E by m omega naught square. Similarly, you will have x2 is equal to E by small m omega naught square. And you know x is equal to x1 plus x2. So என்ன வரும் நமக்கு E by omega naught square வந்து constant இல்லையா? So divided by 1 by m plus 1 by m. What is this 1 by m plus 1 by m? இதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். This is first semester எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். This is known as a reduced mass. Okay. So typically mu is equal to E into x. So you will have E into E by omega naught square by 1 by m plus 1 by m, or so what will so mu is equal to E square E by omega naught square 1 by m plus 1 by m. இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Mu is equal to E square by omega naught square 1 by m plus 1 by m into, or you will say mu is equal to alpha E இல்லையா? So இங்கே alpha is equal to E square by omega naught square 1 by m plus 1 by m. So this is a constant we have got from ionic polarization. So we'll call this alpha I. We already have found an expression for electronic polarization. Inga. Now we have an expression for ionic polarization. Third type of polarization is known as Oriental polarization. As the name indicates, இது வந்து orientation of dipoles ல இருந்து வருது. For example, நீங்க ஒரு இந்த oriental polarization takes place only in polar molecules. H2O அந்த மாதிரி polar moleculesல மட்டும்தான் இது நடக்கும். So let us say இங்க வந்து இந்த dipoles வந்து கனாப்பினான்னு orient ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 3 நாள் உங்களுக்கு அரைஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ when you are applying a field, all these dipoles start orienting themselves along a given field. இதை நம்ம magnetism ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். Start orienting themselves along a given field. So இது வந்து generally இந்த polarization Langevin Debye equation படி நம்ம கொடுத்திருக்கோம் already, which is n the number mu square the dipole moment into b by 3 kt. ஆனா இது வந்து magnetismக்கு. So நம்ம கேஸ்ல polarization P will be equal to n mu square E by 3 kt. ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து polarization சம்பந்தப்பட்டது தான். Also, polarization is always equal to n alpha E. So, what will you have? Alpha here equal to alpha is equal to mu square by 3 kt. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா, or இந்த ஆல்பாங்கிறது என்ன? Alpha O, which is the Oriental polarization. So, மூணு polarization ஆயிடுச்சு. So, finally you will have what is known as space charge polarization. The space charge polarization will take place in multi dielectric னு சொல்றாங்க. அதாவது
ரெண்டு மூணு டைஎலக்ட்ரிக் சேர்ந்து இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஸ்பேஸ் சார்ஜ் போலரைசேஷன் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்கு. ஓகே, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு இருக்கு. ஓகே, so I don't apply a field. When I don't apply a field, எல்லாம் வந்து இஷ்டப்படி எங்க வேணா இருக்கும், எங்க வேணா இருக்கும். So when I am applying a field, இது உங்களுக்கு obviously தெரிஞ்சதுதான். I am applying a field, என்ன ஆகும், இந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோட் மேல போய் டெபாசிட் ஆகும், பாசிட்டிவ் எல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோட் மேல போய் டெபாசிட் ஆகும். பட் ஜென்ரலி இந்த போலரைசேஷன், ஸ்பேஸ் சார்ஜ் போலரைசேஷன் ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கும், இருக்காது. ஸோ த டோட்டல் போலரைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து எடுக்கும்போது யூ கேன் சே alpha is equal to alpha E plus alpha I plus alpha O. So what is alpha E? 4 pi epsilon naught R cube. So alpha E is 4 pi epsilon naught R cube. What is alpha I? E square by omega square 1 by m plus 1 by m plus alpha naught. Alpha naught மட்டும் பாத்தீங்கன்னா is only polarization which is dependent on temperature. Temperature ஜாஸ்தியானா இது வந்து கம்மியாயிடும். So mu square by 3 kT. So mu square by 3 kT. And finally you have polarization is equal to n alpha E. So you can say n, from this you can say 4 pi epsilon naught R cube plus E square by omega square 1 by m plus 1 by m plus mu square by 3 kT into. So this equation, what we have finally derived, is known as Langevin Debye equation. So the question கேட்கும்போது discuss various polarizations and arrive at the final equation நீ கேட்கலாம், இல்லைன்னா derive an expression for Langevin Debye equation நீ கேட்கலாம். Please remember, derive an expression for Langevin Debye equation 16 மார்க்ல கேட்டுட்டாங்கன்னா எல்லா போலரைசேஷனையும் நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷனுக்கு வரணும். அக்கேஷனலி எலக்ட்ரானிக் போலரைசேஷன் மட்டும் கேட்கலாம், அயானிக் போலரைசேஷன் மட்டும் கேட்கலாம், தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஸோ நாலு போலரைசேஷனும் கரெக்டாக சைட் ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைனலி இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஆல் த பெஸ்ட்.